Good morning, students. Yesterday in our class we discussed speed and types of speed. Now in today's section we will discuss velocity and different types of velocity. Let us start. Velocity. Velocity and speed are related, are same, but what is the difference? The direction is different. The direction is different. So let us say I'm driving my car with 20 km per hour. Did I mention this direction? No. So I'm saying I'm driving my car with 20 km per hour. Just a magnitude I'm telling you. Only value I have mentioned here. So that is called speed. Speed is a scalar. No need to mention direction. But if I mention I'm driving my car 20 km per hour from my home to college or towards north or towards south, if you mention a direction, specified direction, then that is called velocity. So then that is called velocity. Simple. Our speed speed relates with distance, but our velocity relates with displacement, because the displacement also has both magnitude and direction. So velocity is nothing but the total displacement covered by a body in a unit time. Total displacement covered by a body in unit time is called velocity. So velocity is equals to displacement by time. Displacement by time. This is velocity. So then how can we define this? How can we diagrammtically discuss? So this is A and this is B and this is C and this is D. This is D. So what is the total distance? A, B, B, C, C, D is a distance. Then what is the displacement? Displacement ekkada untundi? Displacement ante entidi? Starting point nunchi ending point ku unna shortest distance ni manam emanale displacement anale. So mari ikkada starting point edi A, ending point edi D. So idu undi chusara, this arrow mark is our displacement. Therefore velocity is equals to, what is the displacement here? A to D and time t. This is our velocity. Velocity is a vector because it has direction and magnitude and represented as V bar. V bar. Bar indicates direction. It's a vector. It's a vector. So we have four types of velocities. So types of velocity. One is same. Average velocity. Second one. What is second one? Yes. Instantaneous velocity. Third one is uniform velocity. Fourth one, non-uniform velocity. So we forgot to something. What is SI unit? Same. What is AD? Displacement. Displacement is nothing but a part of distance. Displacement ante distance lo oka part kabatti meter paina meter kinda ende time second or meter per second. Meter per second. So this is called velocity. What are the types of velocity? Four types: average velocity, instantaneous velocity, uniform velocity, and non-uniform velocity. What is average velocity?
as we discussed in average speed, total distance covered by total time is equals to average speed here. Here average velocity is nothing but total displacement by total time. Total displacement by total time is called average velocity. So instantaneous velocity. What is instantaneous velocity? Instantaneous velocity is nothing but at a particular instant of time, what is the velocity? At a particular instant of time, what is the velocity? Let us discuss this. So a body is here, started at A, reached B and reached C at D. Let the displacement is S1 here in time T1. Okay. So now the body still moving and reached E. Now here the displacement is S2 in T2. So what is the instantaneous average velocity is here. So velocity is S2 minus S1 by T2 minus T1. That is delta S by delta T. Delta S by delta T. Then how will you get instantaneous velocity? If you apply limit to this, if you apply limit delta T tends to 0, delta S by delta T is equals to ds by dt. This is instantaneous velocity. What is instantaneous velocity? In velocity at a particular interval of time. E interval D నుంచి E కి a particular interval కి ఎంత velocity ఉంది చెప్పేది ఎవరు? Instantaneous velocity. So what is uniform velocity? Uniform velocity అంటే ఏంది? If the body covers equal displacements in equal time intervals. ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈ టైంలో అయింది, ఇదే సేమ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ సేమ్ టైంలో అయింది అనుకోండి, అప్పుడు దాని యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అంటాం. అంటే S1 S2 అయింది అనుకోండి, ఆ టైం T1 T2 అయింది అనుకోండి, దాన్ని ఏమనాలి? యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అనాలి. సో నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ is nothing but if the body covers equal displacements in unequal time intervals or unequal displacements in equal time intervals, as in the non-uniform speed. Definition దానిలో రాసుకోవచ్చు, కానీ distance దగ్గర ఏం రాయాలి? Displacement రాయాలి. So these are the 4 types of the velocity. Next one is acceleration. Now let us discuss acceleration in detail. So what is acceleration? So to increase speed, what do? You accelerate your bike, right? You accelerate a car, right? You pedal on the you put your leg on the pedal, right? Car. So in order to accelerate your car, if you accelerate, what happens? Velocity or speed of the car increases. Am I right or not? That is, acceleration is nothing but changing velocity. So what is acceleration? Is nothing but change in velocity. In a particular time interval. So that is called A is equals to delta V by delta T. What is delta V? Delta V is nothing but change in velocity. What is delta T? Change in time. First ఒక బాడీ తీసుకుందాము. ఈ బాడీ ఇక్కడ ఉంది, మన కార్ అనుకుందాము, ఇక్కడ ఉంది. సో నౌ ద బాడీ is moving in this direction with V1 velocity. వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేసావు? You accelerated, you applied force on that. Now the body moving with now, what is the velocity? V2 velocity, increased velocity. Now velocity changes, therefore acceleration is nothing but V2 minus V1 and T2 minus T1. So what is SI in it?
వెలాసిటీ పైన ఏముంది వెలాసిటీ. వెలాసిటీ ఎస్ ఏంటండి మీటర్ బై సెకండ్. కింద ఏముంది టైం సెకండ్. అంటే ఏమొస్తుంది మీటర్ బై సెకండ్ స్క్వేర్. కింద సెకండ్ అదేమంటాం మళ్ళా మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. మీటర్ పర్ second square. Same acceleration also 4 types. One is average acceleration, instantaneous acceleration, uniform acceleration and non-uniform acceleration. Therefore we have 4 types of accelerations. One is average acceleration, instantaneous acceleration, uniform acceleration and non-uniform accelerations. No need to discuss because same as the types of velocity and types of speed also. So now we should know what is deceleration or retardation. Deceleration or retardation. Deceleration or retardation. What is deceleration and retardation? Acceleration, deceleration. In order to increase speed or in order to increase velocity, what do? You change velocity, increase velocity, increase speed. Am I right or not? To stop the vehicle, what do? Decrease velocity, right? So decreasing velocity with respect to time is called deceleration or retardation. If the body is stopping, ready to stop, that is you are decreasing velocity with respect to certain time, then that is called retardation. Retardation is nothing but opposite to the acceleration. That is nothing but opposite. Acceleration అంటే ఏంది స్పీడ్ ని కానీ వెలాసిటీని కానీ ఇంక్రీజ్ చేయడాన్ని, వెలాసిటీని ఇంక్రీజ్ చేయడాన్ని ఏమంటాం మనము యాక్సిలరేషన్ అంటాము. వెలాసిటీని డిక్రీజ్ చేయడాన్ని అంటే స్టాప్ చేయడానికి డిక్రీజ్ చేయాలి కదా, స్టాప్ చేయడానికి డిక్రీజ్ చేసే దాన్ని ఏమంటాం రిటార్డేషన్ అంటాము. ఓకే, సో మనం ఏ అంటే ఏంది యాక్సిలరేషన్ అంటే వెలాసిటీ బై టైం. సో ఇక్కడ ఇంక్రీజ్, ఇది ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి యాక్సిలరేషన్, అదే డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి దట్ ఈస్ రిటార్డేషన్. ఇంక్రీజ్ అయితే యాక్సిలరేషన్, వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అయితే రిటార్డేషన్. ఓకే రైట్. సో ఇప్పుడు ఎలా అన్నావు, ఇప్పుడు ఇక్కడ డెల్టా v2 మైనస్ v1 అన్నావు కదా, v2 మైనస్ v1 అన్నావు కదా. ఇక్కడ ఒకవేళ స్టార్టింగ్ లో బాడీ v1 ఉండే, ఇక్కడ బాడీ ఇప్పుడు వెలాసిటీ v2 అన్నావు. ఒకవేళ v2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ v1, v2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ v1, అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇంక్రీజ్ పెరిగిన వెలాసిటీ పెరిగినట్టు కదా, వెలాసిటీ పెరిగితే దాన్ని ఏమంటాం యాక్సిలరేషన్. So if v2 is less than v1, v2 is less than v1, అప్పుడు ఏమవుతుంది a is equals to, అప్పుడు ఏమవుతుంది v1 మైనస్ v2 అవుతుంది, అవునా లేదా? సో ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది a is equals to మైనస్ కామన్ ఇస్తే v2 మైనస్ v1 బై 2. సో అంటే దీనికి ముందర ఏముంది మైనస్ ఉంది, యాక్సిలరేషన్ ముందర మైనస్ ఉంది. ద మైనస్ ఇండికేట్స్ డిక్రీజింగ్ వెలాసిటీ, వెలాసిటీ ఏమవుతుంది తగ్గుతుంది, వెలాసిటీ తగ్గితే దీన్ని ఏమంటాం రిటార్డేషన్. రిటార్డేషన్ ఆర్ డిసిలరేషన్ అంటాము, డిసిలరేషన్ అంటాము. హోప్ యు అండర్స్టూడ్. సో next one is next we have very important for 4 marks question. What is that? Kinematic equations of a body. So this is graph method. You will ask graph method. Kinematic equations of a body, graph method. So what are kinematic equations? Kinematic means motion, in motion.
బాడీ ఎంత మోషన్ లో ఉంది, ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్తుంది, ఎంత టైంలో వెళ్ళింది, ఎంత యాక్సిలరేషన్ ఉంది, ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది, ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది, అవన్నీ చెప్పడానికి ఈక్వేషన్ కావాలి. ఓకే, మనం ఇలా చూస్తూ క్యాలిక్యులేట్ చేయలేం కదా. టు క్యాలిక్యులేట్ a particular velocity or particular acceleration, particular speed or velocity, we should have certain equations. వాటిని ఏమంటాం మనము? కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్ అంటాము. We have mainly three kinematic equations. First one is V is equals to U plus AT. Second one is S is equals to UT plus half AT square. Third one is V square minus U square is equals to 2AS. 2AS. In this, let us see what is V. V is final velocity. What is U? Initial velocity. What is A? Acceleration. What is S? Displacement. What is remaining complicated, right? Time. T is equals to time. So these are the factors. So these are three equations, kinematic equations we have to find using graph method. Now let us see. Let us take a body is moving with initial velocity. అంటే బాడీ స్టార్టింగ్ లోనే అంటే t is equal to 0 దగ్గరనే బాడీ ఈజ్ మూవింగ్. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ రెస్ట్ లేదు, బాడీ ఈజ్ ఇన్ మూవింగ్. నౌ ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ ఫోర్స్ ఆర్ యాక్సిలరేటెడ్, నౌ ద బాడీ యాక్సిలరేట్ అయింది. సో నౌ యాక్సిలరేట్ అయిందంటే వెలాసిటీ ఏమవ్వాలి? చేంజ్ అవ్వాలి. నౌ ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ ఫోర్స్, నౌ ద బాడీ యాక్సిలరేటెడ్, now the body is moving with final velocity v in time t. ఇప్పుడు ఈ యాక్సిలరేషన్ అనేది సేమ్ అనుకుందాం, యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అనుకుందాం. యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ అయింది అనుకుందాం. లెట్ ఇట్ బి ఎస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పోయింది, స్ట్రైట్ లైన్ లో పోయింది. అవునా, స్ట్రైట్ లైన్ లో పోతే డిస్టెన్స్ అయినా డిస్ప్లేస్మెంట్ అయినా సేమ్. సో స్టార్టింగ్ లో బాడీ ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్తుంది? యూ తోటి వెళ్తుంది. సో అప్పుడు ఇక్కడ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు కానీ ఫోర్స్ యాక్సిలరేట్ కావాలంటే మనం ఫోర్స్ వీ హావ్ టు అప్లై ఫోర్స్, రైట్? సో యాక్సిలరేటెడ్ అంటే వీ హావ్ టు ఇంక్రీజ్ వెలాసిటీ. నౌ వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ? వి. అప్పటి వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అయింది? ఎస్. వాట్ ఈస్ ద యాక్సిలరేషన్? యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్. సో వీ హావ్ టు నో. We have to write, let a body is moving with initial velocity u and with uniform acceleration. After some time, let the body move with final velocity v in time t. So దీనికి మనము గ్రాఫ్ వేయాలి. ఏ గ్రాఫ్ వేయాలి? వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ వేయాలి. ఎలా చేయాలో చూద్దాం. చూడండి, రైట్ దిస్. వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్స్ అనేవి మనకి నెక్స్ట్ వస్తాయి, అప్పుడు మనం చూద్దాం. సో ఇది v, ఇది t. ఓకే, హౌ ద బాడీ ఈస్ మూవింగ్? యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్. యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అంటే ఏంటిది? ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది బాడీ? 0 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది. 0 దగ్గర, ఇది 0, టైం 0 కదా. ఇక్కడ టైం 0 దగ్గర వెలాసిటీ ఎంత ఉంది? u. అంటే ఇది కూడా వెలాసిటీ, కానీ స్టార్టింగ్ వెలాసిటీ u. 0 కాదు, 0 అయితే ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యేది బాడీ. ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? ఇక్కడ. లెట్ ఇట్ బి ఇక్కడ అనుకుందాం, ఇక్కడ u అనుకుందాం. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు u అన్నట్టు. ఓకే, బాడీ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. సో యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అంటే ఏంటిది? 1 సెకండ్ కి 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ అయింది అనుకోండి. నెక్స్ట్ 1 సెకండ్ కూడా ఎంత వెళ్ళాలి? 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెళ్ళాలి. తర్వాత 1 సెకండ్ కి ఎంత వెళ్ళాలి? 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెళ్ళాలి. అంటే ఈ టైం గ్యాప్ ఎంత ఉంటుందో ఆ వెలాసిటీ గ్యాప్ కూడా అంతే ఉండాలి. దాన్ని ఏమంటాం మనము? యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యూనిఫామ్, దెన్ వీ విల్ గెట్ లైన్ లైక్ దిస్. లీనియర్ లైన్ అంటాం దాన్ని, లీనియర్ లైన్ అంటాం. సో స్టార్టింగ్ u వెలాసిటీ. సో ఇప్పుడు టైం t అన్నాం. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ఇక్కడ వరకు t అనుకుందాం. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు టైం ఎంత? t. ఈ టైం t దగ్గర వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ వి గాట్ ఇట్? v. అంటే ఇక్కడ నుంచి
ఇక్కడ ఉంది వి అట, అంటే ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ వరకు ఇక్కడ నుంచి, అంటే వి ఎక్కడ చూపెట్టాలి, ఇక్కడ చూపెట్టాలి. 0 నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత వి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత యు. మరి ఇదేమవుతుంది సార్, వి మైనస్ యు అవుతుంది, అవునా లేదా, వి మైనస్ యు అవుతుంది. సో ఇక్కడ లైన్ డ్రా చేస్తే ఇది వి మైనస్ యు అయితే ఇది కూడా వి మైనస్ యు, అవునా లేదా, వి మైనస్ యు, వి మైనస్ యు. సో జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి. 0 నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత వి, 0 నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత యు, మరి వి ఈ మధ్యలో ఉన్నది ఏమవుతుంది, వి మైనస్ యు అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది రెండు ప్యారల్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కూడా ఏమవుతుంది, వి మైనస్ యు అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత టీ, మరి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కూడా ఎంత టీఏ అవుతుంది. ఓకే, జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి. సో నేమ్ చేద్దాం, ఓ ఏ బి, ఇది సి అనుకుందాం, ఇది డి అనుకుందాం. ఓకే, ఓఏ ఎంత టీ టైం, సో నీకు బీడీ కూడా ఎంత అయితే టీ అవుతుంది, ఎందుకంటే రెండు ప్యారల్ కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఈ వి మైనస్ యు, ఇప్పుడు బీసీ కూడా ఏమవుతుంది, వి మైనస్ యు అవుతుంది, వి మైనస్ యు అవుతుంది. సో మనకి యాక్సిలరేషన్ గుర్తుందా, యాక్సిలరేషన్ అంటే ఏంది, చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ బై టైం, అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ, ఫైనల్ వెలాసిటీ ఎంత వి, v1 అంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u బై t, అంటే v మైనస్ u ఈజ్ ఈక్వల్ టు at, t అటు పోతే at, అంటే ఇది ఈక్వల్ టు ఏం రాయొచ్చు, దీన్ని at రాయొచ్చు, at రాయొచ్చు. ఓకే, సో y axis is velocity, x axis is time, this line is acceleration. Wherever you take point, whatever this point ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనుకో, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత v, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత t, అంటే v బై t. v బై t అంటే ఏంది, యాక్సిలరేషన్. అంటే ఈ లైన్ మీద ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా గానీ అది ఏం చేస్తుంది, యాక్సిలరేషన్ చూపిస్తుంది. అంటే వెలాసిటీ ఉంది, u ఉంది, ఎస్ ఏ ఉంది, t ఉంది, మనకి ఇంకొకటి ఏం రాలేదు, ఇది వచ్చింది, ఇది వచ్చింది, ఇది వచ్చింది, ఇది వచ్చింది, ఇంకా రాంది ఏంటి, డిస్ప్లేస్మెంట్. మరి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎట్లా, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏ చూపిస్తుంది గ్రాఫ్ లో, y యాక్సిస్ అనేది వెలాసిటీ చూపిస్తుంది, x యాక్సిస్ అనేది టైం చూపిస్తుంది, ఈ DC లైన్ అనేది యాక్సిలరేషన్ చూపిస్తుంది. సో మరి మనకు తెలియంది ఏంటి, డిస్ప్లేస్మెంట్. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏం చూపిస్తుంది అంటే ద ఏరియా ఆఫ్ షేడెడ్ రీజన్, అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఈ రీజన్ లో, ఈ రీజన్ ఇక్కడ వరకు కదా. సో ఈ రీజన్ లో షేడెడ్ రీజన్ అంటే ఏది అంటే ఇది. S is equals to displacement is equals to area of shaded region, area of shaded region. సో దీనిలో మనము మూడు ఈక్వేషన్ ని డెరైవ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి ఇది చూసుకుందాం. సో ఇది చూస్తే ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ అర్థం కావాలి, డయాగ్రామ్ అర్థం అంత అర్థమైనట్టే. సో ఇప్పుడు ఇది డెరైవ్ చేయాలి అంటే we have acceleration a is equals to v2 minus v1 by t. What is v2? Final velocity ఏముంది v. What is v1? initial velocity ఏంది u by t. So v minus u is equal to at. v is equal to minus పోతే at. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అయిందా, ఫస్ట్ అయిపోయింది, ఫస్ట్ డెరివేషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, సెకండ్ డెరివేషన్ కావాలి. సెకండ్ డెరివేషన్ చేసి మనం చూద్దాం. చూడండి, సెకండ్ డెరివేషన్ ఏంటిది, సెకండ్ ఏంటిది, s is equals to ut plus of at square. ఇది చూద్దాం. s అంటే ఏంటిది, డిస్ప్లేస్మెంట్. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటిది, ఏరియా ఆఫ్ షేడెడ్ రీజియన్, ఏరియా ఆఫ్ షేడెడ్ రీజియన్. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది ఇక్కడ, ఇది ఒక ట్రయాంగిల్, ఇది టోటల్ కదా షేడెడ్, మొత్తం షేడ్ వేసినాం. ఆ షేడెడ్ లో ఏమున్నాయి, బిసిడి అని ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది, ఓఏబిడి అని ఒక రెక్టాంగిల్ ఉంది, అవునా లేదా. కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ s is equals to రెండు విధాలుగా రాసుకోవచ్చు. ఏరియా ఆఫ్ షేడెడ్ రీజియన్ అంటే ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్, ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్. రెక్టాంగిల్ ఏంటిది, ఓఏబిడి, ఓఏబిడి.
ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. ట్రయాంగిల్ ఏముంది? బిసిడి. అంటే S ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏఆర్. అంటే ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్. AT అంటే ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. ఇది 2 అనుకుందాం. సో AR AT రెండు వస్తే దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చినట్టే, రైట్? సో ఫస్ట్ AR. What is AR? Area of rectangle. What is area of rectangle? Length into breadth. Length ఎంత వచ్చింది? T. మరి దీని బ్రెడ్త్ ఎంత? U. చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి U అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కూడా U కదా. వాట్ ఈస్ ద లెంత్? T. వాట్ ఈస్ ద బ్రెడ్త్? U. కాబట్టి AR ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లెంత్ ఎంత? T. ఇది U. కాబట్టి AR ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు UT. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. సో మనకు ఇంకోటి ఉంది, ఏంటది? AT. అంటే ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. అంటే ఆఫ్ B ఇంటూ H, ఆఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్. బేస్ అంటే ఇది, దీని బేస్ BD. హైట్ అంటే ఏంది? ఇది BC. సో AT ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆఫ్ బేస్ ఎంత? T. బేస్ అంటే T కదా. హైట్ ఎంత? ఇది. హైట్ ఏంది? V మైనస్ U ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V మైనస్ U అని రాయొచ్చు, లేదా AT అని రాయొచ్చు. AT రాస్తున్నా నేను. సో AT ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/2 A ఇంటూ T స్క్వేర్ AT స్క్వేర్. Let it be equation number 4. Now you got AR and you got AT. AR వచ్చింది, AT వచ్చింది. అంటే ఈక్వేషన్ 3 ని ఈక్వేషన్ 4 ని ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 లో సబ్స్టిట్యూట్ 3, 4 in 2. అప్పుడు ఏమైతుంది? S is equals to what is AR? UT. What is AT? of AT square. Prove. సెకండ్ కూడా వచ్చింది కదా. నెక్స్ట్ వన్, ఇది సెకండ్ వన్. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ లో వచ్చేది ఇది. ప్రూవ్ దట్ S is equal to UT plus half d square using graph method అంటాము. సో ఇది ఇంపార్టెంట్. సో రైట్, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్. What is the third one? Third one వచ్చేసి v square minus v square is equal to 2as. మనకి ఇక్కడ ఎంత ఉంది? ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఏముంది? ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటిది? ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి v is equal to u plus at అన్నాం. అంటే v minus u is equal to at. అవునా లేదా? రైట్. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5. యావరేజ్ వెలాసిటీ. Average velocity. What is average velocity? Average velocity ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి? యావరేజ్ వెలాసిటీలు రెండు ఉన్నాయి. యావరేజ్ వెలాసిటీలు ఏమేమి ఉన్నాయి? v ఉంది ప్లస్ u ఉంది. v ఉంది, u ఉంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? v ఉంది, u ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి, యావరేజ్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది అంటే u ప్లస్ v/2 అవుతుంది. యావరేజ్ వెలాసిటీ, రైట్? యావరేజ్ వెలాసిటీ అంటే ఇది. సో ఇప్పుడు మనకు ఇది వెలాసిటీ వచ్చింది. దీనికి డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. అవునా లేదా? డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. అవునా లేదా? సో మనకు స్పీడ్ అంటే వెలాసిటీ అంటే ఇది ఉంది. డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. అవునా? డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే s, స్పీడ్ అంటే ఏంది? ఇది వెలాసిటీ అంటే ఏముంది? v ప్లస్ u/2 రాసుకోవచ్చు కదా, ఇంటూ t. రైట్. సో దీని నుంచి ఏం రాయొచ్చు నేను? v ప్లస్ u ఒకటి పెట్టి t అయితే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2s. 2 ఇంటూ s. ఈ t కిందకి వస్తే t. Equation number 6. So if I multiply for 5 plus 6, what do I get? So 5 plus 6 ని multiply చేస్తే ఏమొస్తుంది? 5 into 6 అంటే
లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ మల్టిప్లై అయ్యింది, రైట్ రైట్ మల్టిప్లై అయ్యింది. లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ మల్టిప్లై చేస్తే v మైనస్ u, అక్కడ అది, ఇక్కడ ఏముంది v ప్లస్ u ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, అక్కడ ఏముంది at, ఇక్కడ ఏముంది 2s బై t, et క్యాన్సల్. సో a మైనస్ b ఇంటూ a ప్లస్ b లెక్క ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్, v మైనస్ u ఇంటూ v ప్లస్ u అంటే దట్ ఈస్ v square minus u square is equal to 2as. This is proved. So v square minus u square is equal to 2as. This is proved. So these are the three kinematic equations of a body which is in motion. Motion equations antaru. Veetni emanale motion equations. Any motion equations unnai? 3 unnai. One is v is equals to u plus at. Second one, s is equal to ut plus half at square. Third one, v square minus u square is equals to 2as. These are the three motion equations. Clear? Thank you. Tomorrow we will discuss another topic. Jai Hind.